Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. All right, let's wait for some 2 more minutes. Let the others join. Right? All right. So we'll kickstart the session. Today's class will have in part of continuation with the quants topics and topics part. First class percentages part. Yeah. Second class we have seen Averages, averages, right? Third class we have seen profit profit and and loss loss. Profit based. and loss. Right? So, in part of continuation to the topics, it's quite like climbing a ladder, guys. First step, percentage. Second step, averages. Third step, profit and loss. The fourth step, we'll look into simple and compound interest. So, interest based on a question, எப்படி answer பண்ணலாம். And on a layman term, what is the difference between simple and compound interest? Okay, இது ஒரு practical example நம்ம பார்க்கலாம். And also, we have some, you know, important questions which are quite famous, which are quite frequently asked in most of the interviews, right? And also in your job, job recruitment tests. So, இது one by one பார்க்கலாம். Before getting into that, first let's find what actually is an interest. அதை எப்படி calculate பண்ணுவோம், and what are the various terms in it, right? So let's just start with this, right? Guys, before getting into simple and compound interest, first we got to be very sure about what is principal. இல்லையா? First principal என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். அடுத்து interest, and then amount. These are the three important terms that you really need to be aware of. What is the principal? நம்ம எந்தெந்த மணி எல்லாம் பிரின்சிபல்னு சொல்லுவோம்? Any idea, guys? The amount which is invested, the money which is invested or borrowed or lent. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? We call it principal. இல்லையா? Out of which we earn an interest. தமிழ்ல என்னன்னு சொல்லுவோம்?
அசல் இல்லையா? ஒரு அசல் ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்தா அந்த அசலை பேஸ் பண்ணி நம்ம வட்டி வாங்குவோம் இல்லையா? அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் தி மணி தட் இஸ் பீன் received as a interest. And what about this amount? Amount is nothing but what? Principal plus interest. நம்மளுடைய வட்டியும் அசலும் சேர்ந்தது தான் நம்மளுடைய அமௌண்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் when it comes to SICA. And mostly R பார்த்தீங்கன்னா R is nothing but rate of interest இல்லையா? Rate of interest. So most of the questions வந்து interest வந்து rate of the interest per annum அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா what does it mean? Every year, right? Annually the interest will be calculated. That's what it means. அப்போ if this is clear, நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We'll take a practical example of what is the difference between simple and compound interest, right? So நான் என்ன பண்றேன்? Let me take two banks. ரெண்டு பேங்க் எடுக்கிறேன். Okay? Let's say I have bank A and bank B. ரெண்டு பேங்க் இருக்கு. First bank, let's say it follows simple interest scheme. Second bank, let's say it follows compound interest scheme. Clear? What I'm doing right now, I'm investing 1,000 rupees on both the banks. Okay. என்ன பண்றேன்? The money which is invested is called what? Principal. So the principal in bank A is 1,000. Principal in bank B is again 1,000. ரெண்டு பேங்க்லயுமே 1000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றேன்னு, right? And let's say the rate of interest per annum for bank A 10% வச்சுக்கலாம். The rate of interest per annum for bank B அதையும் 10% வச்சுக்கலாம். அப்படின்னா what will be the simple interest after a year? What will be the interest I'll be earning? Guys, ஒரு வருஷம் கழிச்சு எனக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும்? Come on guys, you can put that in the chat box. For simple interest 1,100. No, I am asking interest. What is the interest I'll be 100 earning? rupees. 100 rupees. 100 rupees. 100 rupees, right? How it is 100? Because simply 10% of this 1,000. 1,000ல 10% எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees. 100 rupees is what the interest I'll be earning after a year. Correct? Again, what will be the compound interest here? Can I say same 100 rupees? Correct? இங்க என்னுடைய பிரின்சிபலும் rate of interest same தான் for bank A and bank B. This is the case for the first year. இல்லையா? அப்போ இங்க எனக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் கிடைக்கும் after the first year? I know amount is nothing but principal plus interest. அப்போ 1,000 plus 100 will be 1,100. அதே மாதிரி இங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் கிடைக்கும்? 1,000 plus 100 which is again 1,100. Guys, if you look at this, bank A simple interest சொன்னேன், bank B compound interest சொன்னேன். But if you look at the data for both the banks for first year, nothing has changed. All the data are pretty much the same. But what happens in second year? Any idea? Second year, when it comes to simple interest in bank A, உங்களுடைய principal amount will not change. Your principal amount is constant. ரைட்டா? இதுல பிரின்சிபல் வந்து எல்லா வருஷமும் 1,000 மட்டும் தான் இருக்க போகுது. அப்போ இங்க என்ன இருக்கும்? What will be the simple interest for the second year? Again 10% of this 1,000, 100. கரெக்டா? அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்க போகுது? இங்க ஆல்ரெடி 1,100 plus 100 which will be 1,200. At the end of second year, I'll be getting a total accrued amount of 1,200. கரெக்டா? ஆனா what will be the case for compound interest second year? Compound interest என்ன ஆகும்? Guys, any idea what happens here? Interest will be 110. Okay. How will that be 110? What about the principal year? The principal for the second year is nothing but compound interest. The amount of the previous year will actually become principal of your present year. முன்னாடி வருஷத்தோட amount தான் present year ஓட principal மாறும் when it comes to compound interest. That means your principal is not constant. It keeps on changing. அதே மாதிரி, what will be your compound interest for the second year?
Now, what is 10% of this? 1100 and 10% which will be 110. And what will be the amount at the end of second year? 1100 plus 110 பண்ணீங்கன்னா you get 1210. Correct? Does that make sense, guys? So, முக்கியமான விஷயம், 3 important points you need to remember. Simple interest பொறுத்த மட்டும் உங்களுடைய component, உங்களுடைய principal is same, constant. It will not change. And also, உங்களுடைய interest for every year will also be the same. But when it comes to compound interest, right? Compound interest பாத்தீங்கன்னா, the principal changes every year, based on which the interest also changes. Correct? Does that make sense? Right? இப்போ தேர்ட் இயர்ல என்ன கேஸ் இருக்கும்? இப்போ தேர்ட் இயர் போனீங்கன்னா தேர்ட் இயர்ல அதே பிரின்சிபல் தான் இருக்கும், அதே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சார்ஜ் பண்ண போறாங்க. 1000 and 100 for principal and simple interest respectively. But what happens in compound interest? இப்போ தேர்ட் இயர் போனீங்கன்னா இதோட காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இருக்க போகுது? பிரின்சிபல் வந்து this will become 1210. காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இருக்க போகுது? இட் இஸ் சிம்பிளி 10% of 1210. கரெக்டா? அப்போ இது 121 ஆக போகுது. இப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவு ஆக போகுது? That's 1210 plus 121 பண்ணீங்கன்னா you get 1331. This will actually be your compound interest. Is that clear? Is that clear, guys? எல்லாருக்கும் புரியுதா இது? What I'm trying to explain? Yes. This is the better example for simple and compound interest. Right? நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் தரல, எந்த ஒரு ப்ரொசீஜரும் சொல்லல. On a layman term, I explained what exactly is the difference between simple and compound. That's it. Does that make sense, everyone? So if this is clear, okay, let's just quickly get into the formulas part. Right? Formulas, take a note of this. Formulas are pretty important. Formulas based பண்ணி தான் நம்ம வந்து simple and compound interest solve பண்ணுவோம். கண்டிப்பா இதை நீங்க ஸ்கூலிங்ல படிச்சிருப்பீங்க. I know simple interest is equal to PNR by 100. அப்படின்னா here P is the principal, N is the number of years, R is the rate of interest. Correct? This is how you find the simple interest for a given question. Simple interest கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா we know that amount is equal to principal plus simple interest. அவ்வளவுதான். From this amount கொடுத்துட்டு பிரின்சிபல் கேட்பாங்க, இல்ல பிரின்சிபல் கொடுத்துட்டு அமௌண்ட் கேட்பாங்க. இப்போ நீங்க இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா ஈஸியா இன்னொன்னு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம் இல்லையா? This is the formula for simple interest. Now what happens for compound interest? முக்கியமான விஷயம் that you really need to understand here is for compound interest we don't have a direct formula. Right? Unlike simple interest. Simple interest எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு direct formula இருக்கு இல்லையா? But compound interest there is no direct formula to find. Instead, for compound interest you have a formula for amount. Amount கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் தான் formula. என்ன formula அது? That's P into 1 plus R by 100 whole power n. Right? This is the compound interest calculated annually. The amount formula. Amount A is equal to P into 1 plus R by 100 whole power n. இப்போ எனக்கு amount தெரிஞ்சிருச்சுன்னா what is my compound interest? Compound interest is nothing but amount minus principal. Correct? Correct? அப்போ எனக்கு amount தெரியும், that is P into 1 plus R by 100 whole power n minus P. This will actually be your compound interest. Correct, guys? இது புரியுதா? So pretty much these are the important formulas that we really need to understand when it comes to your simple and compound interest. இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா pretty much most of the questions we can able to easily do it. Okay? So இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். Let's go to the first question. We'll try to solve that. Okay? Yeah. So this is our first question. If you look into it,
Question A. If an amount of rupees 10,000 is invested at a simple interest, right? The rate of interest being 13% per annum. Correct? We got to find in how many years will it amount to rupees 16,500? That's your question. Yes. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் என்னென்னன்றதை பார்க்கலாம் இல்லையா? I know that principal என்னது, the money which is invested, borrowed or lent, அதுதான் we call it a principal இல்லையா? So can I say this 10,000 is a principal? Correct? I'm doing question number 8. Principal is given, that is 10,000. Okay. அப்புறம் what else is given? Rate of interest கொடுத்துருங்க. They have given you R, that is 13% per annum. And then what is this 16,500? Amount is given. Amount is 16,500. மூணுமே கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? And then they very explicitly mentioned this is a simple interest based question இல்லையா? Guys, உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கலாம். You may have a doubt that whether கொடுத்திருக்க கொஸ்டின் வந்து எப்படி அது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டா அப்படின்ற டவுட் இருக்கலாம். கொஸ்டின்ல எக்ஸ்பிளிசிட்டா மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், இல்ல காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா இட் தேல் சே இட் வில் பி தேல் மென்ஷன் காம்பவுண்டட் ஆனுவலி அப்படின்ற மாதிரி they'll explicitly mention that in the question. So if that is the case, you got to find what you have to find in how many years. So you have to find what is the value of n number of years. Correct? Guys, listen carefully. எனக்கு பிரின்சிபல் தெரியும், அமௌண்ட் தெரியும். இதுல இருந்து can I find what is my simple interest? Can I say simple interest is equal to nothing but amount minus principal? Correct? So what is this? 16,500 minus 10,000 பண்ணீங்கன்னா you get how much? 6,500. I've got what is my simple interest? Correct? And I also know what simple interest is nothing but PNR by 100. Apo, can I say 6,500 is equal to principal P, that is 10,000. N is what we need to find. R another 13 divided by 100. That's it. In the equation solve பண்ணீங்கன்னா you end up with the right answer of n. Correct? 00 cancel ஆயிடுச்சு, இங்கேயும் 00 cancel ஆயிடுச்சு. So n is what? 65 by 13. If you do this, you end up with 5. Does that make sense, everyone? ஈஸியா ஃபார்முலா தெரிஞ்சதுன்னா இது ரொம்ப ஈஸியா போடலாம். கிளியர்? Is that clear, everyone? Yes, sir. Repeat that. Okay. Somebody said repeat. What I need to repeat? Yes. எனக்கு அமௌண்ட் தெரியும் இல்லையா? What is my amount? Amount is equal to principal plus simple interest இல்லையா? உங்க வட்டி பிளஸ் அசல் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் அமௌண்ட். சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவா இருக்கும்? அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிபல். அமௌண்ட்ல இருந்து பிரின்சிபல் மட்டும் நீங்க சப்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய வட்டி கிடைச்சிடும், இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிடும் இல்லையா? அப்போ எனக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், தட்ஸ் 6,500. I also know what simple interest is equal to PNR by 100. இந்த ஃபார்முலா தெரியும். இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருங்க, அவ்வளவுதான். எனக்கு இந்த வேல்யூஸ்லாம் தெரியும். இந்த வேல்யூஸ் நீங்க இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா n is equal to 5 கிடைச்சிடும். தட்ஸ் இட். கரெக்டா? ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் உங்களுக்கு தெரியணும். SI is equal to PNR by 100. That's it. Nothing other than that. Clear, guys? Let's go for the next question. I want everybody to solve the next question. Come on, give it a try. Try to solve question number B.
8,500. So if you look into this, question B, what sum will yield an interest of? Okay. 1,700 at 10% simple interest for 2 years. அப்ப என்ன இந்த 1,700? Can I say the 1,700 is nothing but a simple interest? R கொடுத்திருக்காங்க 10%. N is also given, that is 2 years. இப்போ நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? You want to find what sum will yield. Guys, எந்த sum வந்து interest yield பண்ணும்? Only the principal will yield the interest. இல்லையா? அப்போ you want to find what is your principal. So again, இந்த formula substitute பண்ணீங்கன்னா, that is SI is equal to PNR by 100. You can easily get the answer. அவ்வளவுதான். எனக்கு SI தெரியும், that is 1,700 is equal to P is what I need to find. N வந்து 2, R வந்து 10 by 100. That's it. Correct? 0, 0. This goes 5. So the value of P பார்த்தோம்னா, this will be 85. 8,500. That's it. Correct? Okay, simple ஒரு question. Simple interest base பண்ணி கேட்கணும்னா இந்த மாதிரி question கண்டிப்பா நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். Okay? Let's quickly go for the next one. I want everybody to try question number 2A and 2B. Come on, I'll give you 2 minutes. $14,520. All right, let's do this question. Listen carefully, guys. In the question, an amount of rupees 12,000 is invested under compound interest, right? How much is the return after 2 years
if the rate of interest is 10% per annum compounded annually. Correct? நமக்கு already formula தெரியும். Yeah. How much is the return? நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? You have to find the amount. Right? How much is the amount? உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்க போகுது அப்படின்றது. Formula என்னது? Amount. We know the formula. The formula is for question A. Amount A is equal to P into 1 plus R by 100 whole per m. இந்த formula base பண்ணி நீங்க substitute பண்ணலாம். இல்லையா? I'll tell you the easiest way to do it. இதை நான் இன்னும் எப்படி ஸ்மார்ட்டா பண்ணலாம்னா, amount A is equal to உங்களோட principal எவ்வளோ? That is 12,000. Right? What is your rate of interest? Rate of interest is 10% per annum. கரெக்டா? அப்போ எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் கேக்குறாங்க? After 2 years அப்புறம் கேக்குறாங்க. அப்போ first வருஷத்துக்கு ஒரு 1.1 into second வருஷத்துக்கு ஒரு 1.1. That's it. இத பண்ணீங்கன்னா you easily get the amount. ரைட்டா? நான் ஏன் இங்க 1.1 பண்றேன்? Any idea? This 1.1 is nothing but 110%. 110% நான் எப்படி எழுதலாம்? 110 by 100 எழுதலாம். This is nothing but 1.1. கரெக்டா? 110% of 12,000 for this is for the first year, this is for the second year. இன்னொரு வருஷம் 3 வருஷம் கேட்டாங்கன்னா திருப்பி into 1.1 பண்ண போறீங்க. அவ்வளவுதான். Is that clear, guys? So இத பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 13,440 கிடைக்கும். That's it. This will be the amount. This will be the return after 2 years if the rate of interest is 10% per annum compounded annually. ஏன் இங்க வந்து 110%? ஆல்ரெடி இருக்கிற 100% of your principal கூட இன்னொரு 10% இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்றீங்க. 10% of your principal ஆட் பண்றீங்க. அப்போ 100 plus 10 உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது? 110%. இததான் பண்றோம். Is that clear everyone? இந்த மாதிரி ஈஸியா இந்த கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பி கொஸ்டின் எப்படி பண்ணலாம்? லெட்ஸ் கோ ஃபார் கொஸ்டின் பி. இஃப் 3,200 is invested under compound interest at a rate of interest rupees 5% per annum, find the interest after 2 years. ஓகே, இப்போ எனக்கு பிரின்சிபல் கொடுத்துருக்காங்க, that is 3,200. This is invested under compound interest at a rate of interest. Rate of interest பாத்தீங்கன்னா 5% per annum. என்ன? That is 2 years. Sir? Yeah. So is the first answer correct? Yes. So What I is the think answer there is you're a getting? 14,520. There is a multiplication error inside. Yes. Thank you. Sorry. There's a multiplication mistake here. That's 14,520. Sorry, guys. Okay. Thank you. Okay. So this is the answer to this. And B part, if rupees 3,200 is invested under compound interest at a rate of interest 5% per annum, find the interest. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னு கேட்குறேன். Compound interest, how much is this? Correct? So what we can simply do, guys, first amount கண்டுபிடிக்கலாமா? Just by using the same thing. என்னோட பிரின்சிபல் வந்து 3,200. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 5%. 5% என்ன பண்ணுவீங்க? 100% plus 5% வந்து 105%. 105%, I can write it as 1.05 for 2 years. Yeah, so it is 1.05 into 1.05. இது பண்ணீங்கன்னா you will easily get what is the amount. Correct? So if you do this, this is 3,528. உங்களுக்கு amount after 2 years கிடைச்சிருச்சு. Principal தெரியும். அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவா இருக்க போகுது? What will be your compound interest? That is amount minus principal. That is 3,528 minus 3,200. இதை subtract பண்ணீங்கன்னா it is 328. This will actually be the interest.
after 2 years. Okay, clear guys? So in the மாதிரி easier we can solve questions based on compound interest also. Okay, quicker next question போலாம். I want everybody to try question number 3. Come on, try to solve this. Question number 3 la என்ன answer, whether it is option 1, 2, 3 or 4. Please let me know in the chat box. Come on. $60. All right, if you look into this question guys, இது ரொம்ப முக்கியமான question actually. இந்த question பாத்தீங்கன்னா this is actually a very important question in your simple and compound interest parts. So இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு simple interestலயும் question கேட்பாங்க, compound interestலயும் கேட்பாங்க. I'll tell you how to do this question. Okay, நிறைய பேர் mostly இந்த question தப்பு பண்ணுவீங்க. Somebody said 60 as the answer, right? Who said 60? Sir, I am. Okay, எப்படி 60 இதுக்கு குமார், how do you say this is 60? For 20 years, 3 times in 20, Okay. 9, 3 வருஷத்துக்கு அதனால வந்து 3 டைம் 3 வந்து மடங்கு 20 வருஷம் 20ன்றதால நினைக்கிறேன். 9 9 மடங்குக்கு வருஷத்துக்கு 20 into வச்சுல 3 60. பண்ணிட்டீங்க. கரெக்டா? 20 into 3 பண்ணிட்டீங்க. That's how you get 60. Yeah. But the answer 60 for this question is wrong. நம்ம என்ன லாஜிக் இங்க யூஸ் பண்ணணும்னா guys, I want to rewrite the formula. நம்ம simple interest கோட formula என்னது? PNR by 100 இல்லையா? இதுல we have a direct relation between simple interest and number of years. Correct? Can I say they both are proportional? அதாவது number of years or simple interest proportional. Correct? அதாவது உங்களுடைய number of years ஏறிச்சுனா simple interest increase ஆகும். Number of years கம்மியா இருக்குனா simple interest கம்மியா தான் இருக்கும். Correct? ஓ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? I'll take a tableau. Let's say if this is my principal, right? If this is my amount, if this is my simple interest, and if this is my number of years. Listen carefully. எனக்கு when Alok invested a sum of money, எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கான்னு தெரியாது. Let's say P amount invest, P rupees invest பண்ணிருக்கான்னு வச்சுக்கோ principal. Right? In a saving scheme, his money became 3 times of itself. 3 மடங்கு ஆகுது. அப்போ அவனோட அமௌண்ட் எவ்வளோ ஆகுது? 3 times of his principal ஆகுது. 3P ஆகுது. இல்லையா? Under simple interest in எத்தனை வருஷம்? 20 years. கரெக்டா? அதே principal money in how many years will it take for the money to become 9 times of itself ஆக எத்தனை வருஷம் ஆகும் கேக்குறேன். இப்போ அதே principal தான் இங்க amount எத்தனை வருஷம்? 9 times of itself ஆகுது. This is your amount.
எத்தனை வருஷம் தேவை? தட்ஸ் யுவர் கொஸ்டின். நீங்க எத்தனை வருஷம் ஆகும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கும் இல்லையா? லிசன் கேர்ஃபுல்லி. As I told you, you have a direct relation between simple interest and number of years. இங்க simple interest எவ்வளவு இருக்கும் இதுல? எனக்கு simple interest தெரியும். Simple interest is nothing but amount minus principal. கரெக்டா? அமௌண்ட் வந்து 3p, பிரின்சிபல் இஸ் p. 3p minus p பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு simple interest 2p கிடைக்கும். கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். உங்களுடைய சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டையும் அமௌண்ட்டையும் தான் நீங்க கம்பேர் பண்ண போறீங்க. இப்போ 2p வந்து 2p ஆக 20 வருஷம் ஆகுதுன்னா இப்போ இங்க என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் 9p minus p பண்ணீங்கன்னா 8p. கைஸ் உங்களுக்கு 2p ஆக 20 இயர்ஸ் கிடைக்குது. அப்போ 8p ஆகிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும்? 80 இயர்ஸ் ஆகும். ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் 3. கரெக்ட்? இஸ் தட் கிளியர் எவ்ரிவன்? கைஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். ஆக்சுவலா இது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்ததுன்னா இந்த கான்செப்ட் தெரியலனாலே மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் மேக் மிஸ்டேக் ஹியர். ஓகே, நீங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கம்பேர் பண்ணணும். குமார் ஆக்சுவலா என்ன தப்பு பண்ணார்னா he actually compared amount with number of years. அமௌண்ட் கூட நீங்க கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் we don't have a direct relation between amount and number of years. நம்ம ரிலேஷன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கும் தான் எண்ணுக்கும் தான் ரிலேஷன் இருக்கு. அமௌண்ட் கூட இல்லை. 3 மடங்காக 20 இயர்ஸ் ஆகுதுன்னா 9 மடங்காக he said 60, but that's wrong. நம்ம எதை கம்பேர் பண்ணணும்னா we have to compare only the simple interest with number of years. இப்போ 2p ஆக 20 இயர்ஸ் ஆகுதுன்னா 8p ஆக it will take 8 years. So இது புரியுதா? Is this clear everyone? Let's quickly go for the next one. Fourth question solve பண்ணுங்க. Come on. Sir, option 2. Okay.
Let's quickly do this. In the question paranga, a sum under simple interest doubles itself in 8 years. Correct? Right? The same sum amounts to 4,875 in 5 years. Find out the sum. That's what we need to find. Correct? Please listen. This is a simple interest question. இதை நான் பிரின்சிபல் எடுத்துக்கிறேன், இது அமௌண்ட் எடுத்துக்கிறேன், இது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். Right? Let me add one more column. Simple interest and number of years. So இங்க என்ன பண்றாங்க? You have a sum. Let's say the principal P ன்னு வச்சுக்கலாம். The sum, it doubles itself. It is becoming 2P in 8 years. அப்போ என்னுடைய simple interest என்னவா இருக்கும்? It will be P. கரெக்டா? லாஸ்ட் கொஸ்டின் மாதிரி. அதே sum தான், சேம் sum. It amounts to 4,875 in 5 years. கரெக்டா? லிசன் கைஸ். அப்போ நம்ம முக்கியமா என்ன நீங்க நோட் பண்றோம்னா, பிரின்சிபல் கூட 5 வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 4,875 கிடைக்குது. கரெக்ட்? அதே மாதிரி பிரின்சிபல் கூட 2 வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா, ரைட்? சாரி, பிரின்சிபல் கூட 8 வருஷம் இல்லையா இது, 8 வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் என்ன கிடைக்குது? 2 டைம்ஸ் ஆஃப் த பிரின்சிபல் கிடைக்குது. கரெக்ட்? அப்போ இந்த P அந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போனா I get 2P minus P is P, which is equal to 8I. P is equal to 8I கிடைக்கும் இல்லையா? இது அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா, that is P is 8I. 8I plus 5I பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 13I is equal to 4875 வரும் இல்லையா? Then what is I? Interest எவ்வளோ? Interest for 1 year it is how much? That's 4875 divided by 13. பண்ணீங்கன்னா you get 375. இதுதான் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் 1 இயர். ஒரு வருஷத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 375. கரெக்டா? அப்போ we have to find the sum invested. பிரின்சிபல் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். கரெக்ட்? எனக்கு பிரின்சிபல் தெரியும், that is P is equal to 8I. அப்போ P is equal to 8 into 375. 8 into 375 பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 3000 கிடைக்கும். குட். ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் 2. ரைட்? கிளியர் கைஸ்? இந்த கொஸ்டின் புரியுதா? This is again a very important question. இப்போ என்ன பண்றோம்? பிரின்சிபல் கூட 5 வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட், பிகாஸ் எனக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் மாற போறது இல்லை, இட்ஸ் கோனா பி தி சேம். இல்லையா? அப்போ பிரின்சிபல் கூட 5 வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்குது, தட் இஸ் 4875. அதே மாதிரி பிரின்சிபல் கூட 8 வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட், பிகாஸ் இட் இஸ் 8 இயர்ஸ், இங்க 5 இயர்ஸ், 8 வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்குது. தட் அமௌண்ட் இஸ் நதிங் பட் ட்வைஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஆர் டபுள் ஆஃப் இட்ஸ் பிரின்சிபல். தே செட் டபுள்ஸ் இட்செல்ஃப் இல்லையா? அப்போ பிரின்சிபலோட 2 மடங்கு. இது 2 சிம்பிள் ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ ஆஃப் உங்களுக்கு I கிடைக்கும். I கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் சிம்பிளி ஃபைண்ட் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் P. கரெக்டா? ஈஸியான கொஸ்டின். இப்படி சால்வ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம். லெட்ஸ் குவிக்லி கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். இந்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுங்க. கமான். நம்ம ஆல்ரெடி தேர்ட் கொஸ்டின் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம், பட் அந்த கொஸ்டின் ஆனா அது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ்ட், இது வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ்ட். கமான், ஐ வில் கிவ் யூ 2 minutes. யாரு கரெக்டா ஆன்சர் சொல்றீங்க?
The answer 240. What is your answer? 240. 240. Okay. Sir, 40. Answer? என்ன சொல்றீங்க? 240, sir. 240 is a wrong answer. No. Sir, 45, sir. How it is 45? Can you please explain how it is 45? Okay, நான் சொல்றேன். Listen carefully, guys. If you look at this question, நம்ம simple interestல இதே மாதிரி ஒரு question பார்த்தோம். ஆனா simple interestல we have a direct relation between simple interest and number of years. But நமக்கு compound interestக்கு direct formulaவே கிடையாது இல்லையா? For compound interest, we have only the amount formula. That is, amount is P into 1 plus R by 100 whole power n. உங்க number of years has a relation with n, with the relation with amount only. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? Let's take this to be principal. இது amount ன்னு எடுத்துக்கலாம். இது number of years ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay? நான் இங்க compound interest கூட compare பண்ண போறது இல்ல, because I don't have a direct formula between compound interest and number of years. அப்போ if my principal is P, right? His money became 4 times of itself. அப்போ amount எவ்வளோ? 4p in 15 years. கரெக்டா? இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, how many years, in how many years will it take for the money, the same principle, to become 64 times of itself? அப்போ 64p. Guys, as I told you, நம்ம amount number of years இங்க கம்பேர் பண்ணணும். ஏன்னா n is related with amount only in compound interest. பட் இப்போ என்ன பண்றோம்? n எங்க இருக்கு பாருங்க. n is in the பவர்ல இருக்கா? அப்போ இந்த 64, can I write it as 4 in terms of 4? நான் எப்படி எழுதலாம்? 4 power 3p ன்னு எழுதலாமா? எனக்கு 4 power 3 is 64. I know that, right? 4 power 3 வந்து 4 square வந்து 16, 4 cube வந்து 64. So 4 power 1 வந்து 15 னா what is 4 power 3? 4 power 3 என்னவா இருக்கும்? 15 into 3, which will be 45. Easy. Guys, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான question. I know this is a tough question, but yes, this is a very very important question. நீங்க இத கான்செப்சுவலா நீங்க ரொம்ப தெளிவா இத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, then this question is a cakewalk. You need not complicate this. Okay? Quick அடுத்த question போலாம். இந்த question பாருங்க. இதே மாதிரி question நான் first class கொடுத்திருக்கேன். நான் I won't say this is pretty much the same question, but somewhat like this I've given you in the first class of our session. யார் இந்த கொஸ்டினை ஈஸியா சால்வ் பண்றாங்க பா. I want the answer for this. இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க, a microbes culturing lab has a dish of bacteria which is capable of multiplying itself in every 4 minutes. Guys, என்ன ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து என் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் தெளிவா புரியும். நான் எந்த கொஸ்டினை நான் ரிலேட் பண்றேன் இல்லையா? If the dish becomes full of bacteria in 40 minutes, ஒரு டிஷ் இருக்கு, இந்த டிஷ்ல கொஞ்சம் பாக்டீரியா இருக்கு, இந்த பாக்டீரியா is capable of multiplying itself in every 4 minutes, right? 4 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அதுவே மல்டிப்ளை ஆகி, right? டபுள் ஆகுது. If the dish becomes full of bacteria, 40 நிமிஷத்துல the dish is getting full of bacteria. In how many minutes will it be 1/4 full? That's your question. 32. Come on, guys. It will be 32. very good. That's it. For those of you who have attended my classes, first class, definitely can able to say this. Balamurugan, it will not be 38 minutes. Question தெளிவா பாருங்க. Questionல every 4 minutes it is doubling. It is multiplying itself. 4 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி. அப்பனா 40 minutesல இந்த கண்டெய்னர் ஃபுல் ஆகுதுன்னா, இந்த டிஷ் ஃபுல் ஆகுதுன்னா 4 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி
that is at the end of 36 minutes 36 minutesல இந்த கண்டெய்னர் வந்து half full இருந்துரும் இல்லையா? அப்போ இன்னொரு 4 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி that is at the end of 32 minutes the container would have been 1/4 or quarter full. Answer for this question is none of these. இதோட ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 32 minutes. Is that clear, everyone? In the question புரியுதா? Anybody who has a doubt in this question, who has a doubt, please let me know. புரியுதுன்னா சொல்லுங்க. We'll quickly go to the next one. Sir, how to measure 32 minutes? Sorry? எப்படி 32 minutes மெஷர் பண்ணீங்க? இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? This bacteria which is capable of multiplying itself in every 4 minutes that is nothing but it is simply becoming double. 4 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி, let's say first minuteல ஒரு பாக்டீரியா இருக்குன்னா 4 நிமிஷம் கழிச்சு, அதாவது at the end of 4th minute, right? அதாவது ஸ்டார்டிங் 5th minute ஸ்டார்டிங்ல 2 ஆகும், 2 4 ஆகும், 4 8 ஆகும், 8 16, 16 32, இந்த மாதிரி எக்ஸ்போனென்ஷியலா டபுள் ஆயிட்டே போகும். That is what we call multiplying itself. If that is the case, எனக்கு 40 நிமிஷத்துல இந்த கண்டெய்னர் ஃபுல் ஆயிடுது பாக்டீரியால. அப்போ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் 4 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி, அதாவது 36 மினிட்ஸ்ல இது ஹாஃப் ஃபுல்லா இருந்திருந்தாதான் ஆஃப்டர் 4 மினிட்ஸ் இது அப்படியே டபுள் ஆகி கண்டெய்னர் ஃபுல் ஆகும். கரெக்டா? இஸ் தட் கிளியர்? அதே லாஜிக் தான். 36 மினிட்ஸ்ல அது ஹாஃப் ஃபுல்லா இருந்திருக்கணும். அப்போ இன்னொரு 4 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி, அதாவது 32 மினிட்ஸ்ல இது குவார்டர் ஃபுல்லா இருந்திருந்தாதான் whatever is there, this would double and become half full. Clear? Is this clear, guys? இது புரியுதா, guys? All right, let's go to the next question. இந்த question பாருங்க. This is again a very important question. இந்த question solve பண்ணுங்க. Come on.
Okay. So in the question எப்படி பண்ணலாம் பாருங்க. The population of a bacteria culture doubles every 2 minutes. 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அது டபுள் ஆகிட்டே போகுது. Yeah. Approximately how many minutes will it take for the population to grow from 1000 இருந்து 5 லட்சம் bacteria, guys? Right? Listen carefully. Initially என்கிட்ட 1000 bacterias இருக்கு. இது வந்து 5 lakh bacteriaஸா மாற எவ்வளோ டைம், how many minutes will it take? கரெக்டா? நான் இந்த 1000 பாக்டீரியா இன்டூ எனக்கு எக்ஸ் மினிட்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன். எக்ஸ் மினிட்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டா இந்த 1000 பாக்டீரியா இன்டூ எக்ஸ் மினிட்ஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆப்வியஸா உங்களுக்கு 5 லேக் பாக்டீரியா கிடைக்க போகுது இல்லையா? அப்போ வாட் இஸ் எக்ஸ்? எக்ஸ் வந்து 5 லேக் பை 1000 பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 500 கிடைக்கும். அப்போ அப்ராக்சிமேட்டா உங்களுடைய வேல்யூ உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல அப்ராக்சிமேட்லின்ற டேர்ம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ நீங்க எத்தனை மினிட்ஸ்ன்றத அப்ராக்சிமேட்டா கண்டுபிடிச்சா போதும். கரெக்டா? கைஸ், வாட் இஸ் திஸ் டபுள்ஸ் எவ்ரி 2 minutes அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு லிசன் கேர்ஃபுல்லி. டபுள்ஸ்னா 1 2 ஆகும், 2 4 ஆகும், 4 8 ஆகும், 8 16 ஆகும், 16 32 ஆகும், 64 அந்த மாதிரி. திஸ் இஸ் வாட் வி கால் எக்ஸ்போனென்ஷியல் growth இல்லையா? எக்ஸ்போனென்ஷியல் growthன்னு சொல்லுவோம் இத. அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல, சிம்பிளி திஸ் இஸ் இன் 2 power n. கரெக்டா? 2 power 1 என்ன? 2. 2 power 2 என்னன்னு பாருங்க, 4. 2 power 3 8. 2 power 4 16. Can I say இது அப்படியே டபுள் ஆயிட்டே போகுதுன்னு சொல்லலாமா? இந்த எக்ஸ்போனென்ஷியல் growth தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், 2 power n ன்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? இஸ் திஸ் கிளியர் கைஸ்? அப்போ can I say இந்த x in 1000 into 2 power n, 1000 into 2 power n, இந்த எக்ஸ்போனென்ஷியல் growth, பிகாஸ் இனிஷியலா எனக்கு 1000 பாக்டீரியா இருக்கு, இதுதான் 5 லேக் பாக்டீரியா மாறுது, இஸ் ஈக்குவல் டு 5 லேக். நான் அப்போ 2 power n வந்து 500. கரெக்டா கைஸ்? இங்க நான் எனக்கு எந்த வேல்யூ போட்டா எனக்கு 500 கிட்ட ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும்? எனக்கு 2 power 5 தெரியும், தட் இஸ் 32. 2 power 6 எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா 64. 2 power 7 128. 2 power 8 256. 2 power 9 எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா யூ கெட் 512. கரெக்டா? நீங்க 2 power 9 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டா 512, தட் இஸ் வெரி க்ளோசர் டு 500 கிடைக்கும். அப்போ அப்ராக்சிமேட்லி வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் n? 9. கரெக்டா? வேல்யூ ஆஃப் n இஸ் 9. பட் இங்க என்ன தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க, இது எப்படி டபுள் ஆகுது? திஸ் இஸ் டபுளிங் எவ்ரி 2 minutes. எவ்ரி 2 minutesக்கு அது டபுள் ஆகுது. கரெக்டா? அப்போ ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? 9 into 2, that is 18 minutes. Very good. So the answer for this question is option 4, 18 minutes. Good, Malamurugan, Joven. Good guys. அப்போ அப்ராக்சிமேட்டா 18 மினிட்ஸ்ல 1000 பாக்டீரியாஸ்ல இருந்து 5 லேக் பாக்டீரியாவா மாறி. ரைட்? So that's it guys. We have come to the conclusion of simple and component interest. மீண்டும் next classல we'll meet you all in a certainly a different topic. Okay, thank you. You can leave. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.